A man on a scooter went into a pothole and died. A man on a scooter went into a pothole and died. Man, excuse me. How do you feel? Huh? How do you feel? Hey. Want stories with all of the news and nothing but the news? ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೇವೆಯ ಕಾಯಮಾತಿಯನ್ನ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗಂಟು ಮೂಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಮಣಿಯರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರೊಟ್ಟಿ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಪಟ್ಟನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸದೆ ನಾವು ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕದಲಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕಿಯರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾಯಂ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆಯಾದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೆ 31,000 ವೇತನವನ್ನು ನೀಡಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಮಿನಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರೊಬ್ಬರೇ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ. भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस खुद चलाना चाहती है, वरना आप देखिए आज सीबीआई गोवा में छापे क्यों नहीं मार रही है. ये जो 8 विधायक हैं कांग्रेस से जो बीजेपी में गए हैं, क्यों गए हैं, कैसे गए हैं? उनके घर पे छापे मारे जाएं, उनके ऑफिसेज में छापे मारे जाएं, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेज में छापे मारे जाएं, वहां पे करोड़ों रुपया कैश मिलेगा. लेकिन नहीं, सीबीआई आज के दिन में सिर्फ वहीं जाती है जहां पे भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदना चाहती है, विधायक तोड़ना चाहती है, सरकारें गिराना चाहती है. ಒಂದು ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೂಲದ ಒಬ್ಬಳು ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಮತ್ತು ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕೆ ಒಬ್ಬಳು ಇಕ್ರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶೀ ಈಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಆ ಒಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಕೆ ಸಿಗ್ತಾಳೆ. ಆಕೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಕೆನ ಏನು ಗಂಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಬಂದು ಮೂಲತಃ UP ರಾಜ್ಯದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಗರದವನು. ಸುಮಾರು 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವನು ಒಂದು HSR ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು ಇದೇ ಸಮಯ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಒಂದು ಈ ಆಟ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಲೂಡೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಆಟ, ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಈ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ಗೆ ಆಕೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದವಳು ಪರಿಚಯ ಆಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಟಚ್ಚಲ್ಲಿರೋಕ್ಕೆ, ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಏನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನೋ ಇಬ್ಬರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನೇಪಾಳಿಂದ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫ್ಲೈಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಗಿ ದುಬೈಗೆ ಹೋಗಿ ದುಬೈಯಿಂದ ಕಾಠ್ಮಂಡು ನೇಪಾಲ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ಲೈಟ್. ಆ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಹೋದ ವರ್ಷ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಠ್ಮಂಡುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇವನೇ ಹೋಗಿ ಆಕೆನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತಾನೆ, ನೇಪಾಲ್ ಬಾರ್ಡ್ರಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೆಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂಥರ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಅವತ್ತು ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಆಕೆನ ಮತ್ತು ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಮತ್ತು FR ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು FIR ಬುಕ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳಂದೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಬುಕ್ ಆಗಿ ಆತನ ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ನ ನಾವು ಕಸ್ಟಡಿಗೂ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂಲದ ಹುಡುಗಿ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಆಕೆನ ವಾಪಸ್ ಡಿಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಸೋಫಾರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾದರೂ ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಫೈಂಡ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬರೀ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದಂತ? ಸಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ್ದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈ ಥರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು? ಇದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಅವ್ರ ತಾಯಿಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ. ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅವಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇದರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇವರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಕಲಿಯಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಆಕೆನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ, ಏನು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವರಿಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋದು? ಈತ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗ್ ಯಾದವ್ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಈಗ ನಮಗೇನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮನೆಗೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಆಕೆನ ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಕಳೆದ 5 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಈ ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ದೇ ಬಹುಶಃ ಇವನು ಕೂಡ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸ್ಬೋದಿತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೊರಿತೀವಿ. ಹೌದು ಬೆಳಂದೂರು ಮತ್ತು ಪರಪ್ಪರ ನಗರ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಬರ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಬೆಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. हाँ, थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग ज़रूर रहता है, बट जैसे जैसे ओवर कम हो रहे थे तो थोड़ा इरिटेटिंग था कि बार बार अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कितने ओवर का मैच होएगा आगे, तो प्लान करना डिफ़िकल्ट रहता है. आज जिस तरह की लय में आप देख रहे थे, आपको लग रहा था कि एक बड़ी पारी और उससे आप मतलब किस तरह से देखते हैं? हाँ जी, बिल्कुल लग रहा था. लास्ट मैच में भी जिस तरीके से मैं खेल रहा था तो मुझे लग रहा था कि लंबी पारी खेलने की कोशिश थी मेरी, और हमारी टीम मीटिंग में भी यही बात चल रही थी कि जो बैट्समैन सेट हैं अगर वो पूरा मैच ख़त्म करके आए या पूरा मैच खेल के आए तो काफ़ी इजी रहता है दूसरे जो बैट्समैन आ रहे हैं उनके लिए और टीम को बड़े स्कोर करने के लिए. सूर्या के साथ आपने थोड़ी देर बैटिंग की, जब वो बैटिंग दूसरे छोर पे रहते हैं तो किस तरह का, मतलब जैसे ऐसे फैंस एंजॉय करते हैं, आप साथ में बेस्ट सीट रहती है, आपकी क्या फीलिंग रहती है, किस तरह की बातचीत उनके साथ कोई वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, कोई बातचीत करने की कोई ख़ास ज़रूरत रहती नहीं है वैसे तो, बट काफ़ी मज़ा आता है उनके साथ बैटिंग करके.
Another strike, this time more than 17,000 ambulance workers, affecting most of England and Wales. The third time in 5 weeks they've been out on picket lines, and in all likelihood, they think not the last. With more strikes coming, including 2 weeks today, on February the 6th, what may well be the biggest day of strikes in the history of the health service. But right now, an agreement between the unions and the government does not seem imminent. The General Secretary of Unite suggested a 10% pay offer may well bring the dispute to an end, and today called for direct talks with the Prime Minister. Rishi Sunak is literally missing in action. Where is he? Why is he not taking responsibility for this dispute? He needs to come back to the negotiating table. Stephen Barclay clearly has no authority. Rishi Sunak is the core decision maker. He needs to come back to the negotiating table, get this sorted out. He's the leader of the country, so these people can go back to work. Those calls for Rishi Sunak to get personally involved and the claims that he's been in hiding responded to with a visit to NHS mental health services in Northampton, but insisting, again, that meeting the union's demands would not be the right thing to do. Where's the money going to come from? And, actually it's probably going to have to come from elsewhere in the NHS budget. It would be lovely to be able to wave a magic wand and just give everyone what they were demanding when it came to pay. But, my job as Prime Minister is to make the right decisions for the country. Outside a newly opened, state-of-the-art Liverpool Royal, some ambulances were coming and going. As on previous strike days, an agreement remains in place to staff life-threatening call-outs. And so far, in many places, the number of calls today seems to have been significantly down. But in Liverpool, it wasn't just paramedics on picket lines. Here, there are nurses, porters and midwives with 5,000 hospital staff in all on strike today. The kind of widespread walkout that many more places and many more people are due to experience next month. Well, earlier I spoke to the lead health negotiator for the Unison Union, Sarah Gorton, and I began by asking her what her union and the others involved in the current dispute want to hear from the Health Secretary, Steve Barclay. We've been really, really clear with the Secretary of State that what he needs to do is secure a commitment from the Chancellor to boost pay for the current pay year, as well as just talking about pay from April onwards. So the health service needs more staff if it's to get through the current workforce emergency. And one of the main reasons why people are leaving is for better paid and less stressful work elsewhere. The reality is the strike action is only making the situation in the NHS much worse. So firstly, it's difficult to see how the strike action could make the worst situation in the NHS's history could be treated as if it's responsible for that. So the hope of everybody that's taking strike action today and on the previous 2 days is that the fact that they are prepared to stand up for themselves, for the services that they care about and the patients they want to be able to look after much better, is that by calling attention to the dire state of the NHS, that they concentrate minds and people fix it. But you do have to accept that strike action is having an impact. NHS data suggests thousands and thousands of patients' appointments are being hit by these strikes. We hear all the time of people waiting hours and hours for ambulances. How do you square that with the public? What do you say to the public about that? Strikes have to have an impact for them to achieve the focus from the government that we want them to have. So what we've been, the situation that you see, every single day care is being compromised, and to pretend that it is the strikes that have been doing this, when actually that's the situation that has led people behind me to be to want to stand on picket lines in freezing cold weather to try and challenge that situation. We are seeing across the board a workforce emergency. Is the calculation you're making that this is a question of who blinks first? The government may make the judgment
that if they settle with one union or one sector, they'd have to settle with everybody, and they simply can't afford to do this. If that is the case, how much longer do you think these strikes can go on? You know, we think there is a really strong economic argument for investing in the NHS. The economy needs people to be well in order for it to function. At the moment, the ONS reported late last year, we've got half a million people who are considered economically inactive because they're waiting for treatment. So investing in the NHS is good, not just to get the NHS back on its feet, but for the whole economy. You'll be aware of voices saying, you know, the NHS is functioning so poorly that maybe it is time to look at the whole way it works as a model and much more intervention from the private sector. Do you worry at all that the strikes contribute to that argument in any way? I think if we hadn't got such a comprehensive set of data to show us, firstly, what the NHS looked like when it was properly funded, hitting targets, in ambulance services, being confident about every Cat 1 call being responded to in 7 minutes, handover times limited to 15 minutes at most calls. It is the funding and the staffing situation that's contributed to the kind of figures that you see now about call response times. So to pretend that this is easy to fix by going elsewhere to the private sector, I think is to underplay both the complexity of the NHS, but also the fact that they haven't actually tried the basic steps to fix it, of investing in the workforce, starting with a boost to pay. Sarah Gorton, got to leave it there, but thank you very much for talking to us. Thank you. ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಲಕ್ಷ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಜನ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಡಭಾಗದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು KR ಸರ್ಕಲ್. ಅದು ಡ್ರೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿರುವಂಥ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನಸಾಗರ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಸವನಗುಡಿ ಆಟದ ಮೈದಾನದತ್ತ. ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ನೇತೃತ್ವವನ್ನು. ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹಸಿರು ಟವಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾವುಟವನ್ನ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಸಚಿನ್ ಮಿಗಾ. ಹಂದಿ ಸಾಕಣೆ ಮಾಡೋದು ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕ. ಇವ್ರು ನೋಡಿ, 1000 ಹಂದಿ ಸಾಕಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅವರಿಂದ ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಮ್ ಆ್ಯಪ್ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ದಾರೆ ಆನಂದರಾವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮೇಲೆ ಜನ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು 75,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದ್ರು. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರನೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಲೀಂ ಅಹಮದ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, KPCC ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು, ಸಚಿನ್ ಮಿಗಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಜೊತೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. DCM ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ G ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಅವರು. ಇನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ. ಅದು ಗಾಂಧಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ MB ಪಾಟೀಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿರುವಂಥದ್ದು. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾಯಕರು ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎದ್ನೋ ಬಿದ್ನೋ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಈಗ DK ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮುಗಿಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು.
ಈ ನಡಿಗೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲು ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೆವರೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಮಜ್ಜಿಗೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ, ಇವರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ KR ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರ್ಯಾಲಿ. ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 2 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೇ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗಲೇ ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೂಕು ನುಗ್ಲು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರು. ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಗಳ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ನ ಸುತ್ತ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಾವುಟವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಾಕ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಾಗಲೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸುಮಾರು 500ರಿಂದ 600 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರೀ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಾಲೇಜಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರತ್ತನೂ ಕೂಡ ಕೈ ಬೀಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು. ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್. All right, we have big breaking news coming in. This after the wrestlers have met at the sports ministry, and our sources have spoken to some of the wrestlers, and our information is that wrestlers appear happy with the meeting that has taken place at the sports ministry. They are sure that the government decision will be in their favor. We have some inside scoop coming in also from that ministry that the official present speaking to the wrestlers gave out a patient hearing to all the grievances of these wrestlers, and most of them leading the delegation are Olympic medal winners, Commonwealth, Asian Game medal winners as well of the World Championship. So we are expecting now a big statement to come in any time from the stage where I'm standing at here at Jantar Mantar. Bajrang Punia, Vinesh Phogat, Sakshi Malik have arrived, and in just a moment, because they're deliberating for now, let's bring in Nitin Srivastav, our latest for the latest on what exactly has unfolded. Nitin, you closely track the sports fraternity, and a lot has happened in the past 24 hours. What happened at the ministry? Are we looking at some conclusion? Well, of course, the meeting which was lasted, I think, more than an hour. Bajrang was there, Vinesh was there, Sakshi was there, Satravet was there. So there were around 7-8 wrestlers who was there in the meeting. And on the ministry side, there was a Secretary of Sports, there was a DG Sai, and there was a Joint Secretary from the ministry side. So basically, what I'm getting from my sources as of now, that wrestlers were very happy. This meeting was very fruitful, and they are saying that hopefully the decision will come in their favor. And also I'll just like to add one more thing, because it was a crucial meeting where athletes explained actually that what exactly they are going through, and they informed each and every information to the officials of ministry. So as far as the outcome is concerned, I'm getting to know that there will be shortly a statement issued by sports ministry in which they'll explain each and everything, that what exactly they are going to take this agitation as further. So as of now, wrestlers are happy, and they are told that we are in touch with the concerned authorities, and we will make sure that there will be no issue to the athletes and wrestlers. And as far as Mr. Brijbhushan Saran Singh is concerned, so there will be an AGM, annual general meeting of Wrestling Federation of India on 22nd in Ayodhya, and hopefully and most likely Brijbhushan Saran Singh will be sacked. If he is not giving his resignation on his own, he will be forced to resign. So that is the latest update from my side.
Nitin, as we can see here at Jantar Mantar, there is heightened activity. Are we expecting a press conference? Are we expecting a statement? We saw Bajrang Punia and Vinesh Fogart were trying to speak to the media persons and dress. It will be very crucial because not just, of course, the country watching right now, but also the fellow wrestlers will want to know what unfolded in the meeting. And if the wrestlers are going to stay on with the dharna, are they going to move on from the location? 22nd January is what we are picking up. We are being told there could possibly be a press conference anytime soon. What are you hearing about that, Nitin? Well, of course, basically, my sources are telling me that there will be a statement from the wrestlers at the dais where they are protesting at Jantar Mantar, and once they are done, there will be a statement issued by the ministry as well. So that is what discussed in the meeting, and the meeting lasted around 1 hour most likely, and it was really a fruitful meeting because wrestlers, I saw some of the wrestlers, there was smile on their faces, so that is what the signals, that positivity they had in the meeting. So that is why I am very hopeful that very shortly there will be PC and they'll make all the announcements, whatever they discussed in the meeting. 19-year-old Laya Smita, a first-year student of BTech at Presidency College on the outskirts of Bengaluru, stabbed in this corridor outside her classroom by a cousin who was upset because she refused to marry him. While the girl died in hospital, her attacker, 21-year-old Pavan Kalyan, a BCA student in another college, is now fighting for his life in hospital after he tried to stab himself after the attack on his cousin. The police are waiting to question him. What is shocking is how the man from another college entered this university carrying a knife. The university claims to have very tight security, with at least 20 security personnel on campus. Private security agency is there. Some 20 odd security personnel are working inside the campus, and in front of the gate also they are regulating. But how come he entered inside, and even he went up to the classroom and the corridor? That we are looking into the labs, any security labs on the part of security agency and the college management. That also we are investigating it. Pavan met Laya Smita outside her classroom, and after a few minutes of conversation, he took out a knife from his bag and stabbed her multiple times in her chest and her stomach. They are distant relatives through his paternal relatives. Her mother, she knew it. She warned once him regarding he kept on some marriage proposal before them. She warned once, but still he was not able to pick up that. Laya Smita's father died in a road accident when she was 15 years old. This has come as a double blow to her mother. The motive of the murder is yet to be ascertained. However, the question that remains unanswered is how exactly did the attacker manage to gain entry through that particular campus, though there was a tight security. However, the college administration remains tight-lipped about the security lapses. In Bengaluru, with Kumar, Shrija for NDTV.